Good morning, dear students. Today we are going to discuss the topic nuclear magnetic resonance or NMR spectroscopy. NMR spectroscopy is a sophisticated characterization technique used in organic synthesis and it exploits the magnetic properties of certain nuclei to study physical, chemical, and biological properties of matter. And this sophisticated characterization technique emerged in the beginning of 20th century and the researches are still going on in this field. And these listed years are some milestones in the history of NMR, where 1937 Rabi is a scientist who predicted the NMR resonance, and in 1945, that is an important year in the history of NMR. In that year, the NMR spectrum of a solution and a solid has been that research has been carried out, and those scientists Bloch and Purcell were collectively they are awarded Nobel Prize in physics. And in 1953, another important scientist who coined the term nuclear Overhauser effect, that is Overhauser. And in 1966, FTNMR has been invented. Then in 1975, Wiener and Ernst they discovered 2D NMR. Then in 1980, NMR protein structure has been carried out. That research has been carried out by Woodrich, and he was also awarded Nobel Prize in Chemistry. And in 1990, 3D triple resonance NMR has been invented, and in 1997, ultra high field TROSY NMR has been invented, and this research is still going on. And these are some scientists who contributed in the development of NMR. First one is they are in the Nobel laureate. First one is Rabi. He's from Colombia. He first observed the resonance of atomic nuclei. Then this is the important person, which is Bloch and Purcell. They have been awarded Nobel Prize in Physics for their NMR recordings in both solution and solid. Okay, and here comes our man. It is Richard Ernest for his contribution in high resolution NMR, and he was the first one who was awarded Nobel Prize in Chemistry in the history of NMR. These people were in physics. And again one chemistry people, that is Woodrich. Okay, then again this fellow, there's in 2003 medicine Nobel Prize, that is for MRI scanning. They make use of the principle of NMR and they are using for the diagnostic tools, which is called MRI. And the theory of NMR, basically the basic criterion for a molecule to be NMR active is that it should possess a permanent nuclear magnetic moment. Nuclear magnetic moment means the capital I value, like spin quantum number, like S value, it is designated by the term capital I, and I should be a value, that is I not equal to 0. That is the basic criterion for a molecule to be NMR active. Okay, so the next question is whether all the nuclei are NMR active. No. Okay, it is not. Okay, then what are the criterion? Okay, what kind of nuclei shows NMR activity? So the basic principle is that നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് I not equal to 0. I എങ്ങനെയാണ് 0 ആവുന്നത്? ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ്ലെസ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് NMR ആക്റ്റീവായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ലൈക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദേ ഗോട്ട് പെയർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം 0. ഐ വാല്യൂ ബിക്കം 0. അപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നായിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കം +12 ആൻഡ് -12. ഓൾ ടുഗെദർ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ക്ലിയർ? സോ ദ ബേസിക് തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോ ഈസ് ദാറ്റ് the atomic number. What is atomic number? What is atomic number? Atomic number is the
number of either the number of electrons or the number of protons. So what is the proton number should be odd. Then see the things. If you have odd number of odd atomic number and odd mass number, then I is not equal to 0. Obviously I not equal to 0, and I become, what is that, a fractional spins. Like proton എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ 1 ആണ്, മാസ് നമ്പർ 1. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓടാണ്, ഒറ്റസംഖ്യയാണ്, മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റസംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ ഹാഫിലേക്ക് വന്നു. ദെൻ ഹിയർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഈവൻ ആണ്, ദെൻ മാസ് നമ്പർ ഓഡായിട്ട് വരുന്നു. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഓഡ് മാസ് ന്യൂക്ലിയ, ആദ്യത്തേത് ഓഡ് മാസ് ന്യൂക്ലിയയും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഈവൻ മാസ് നമ്പർ വരുന്ന കേസിൽ ഈവൻ മാസ് നമ്പറും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും, ഓക്കെ, ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഈവൻ മാസ് നമ്പറും, ലൈക്ക് 1H2 ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, I is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസ് വരുന്നു. ഇനി രണ്ടും ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറും ഈവൻ ആകുന്നു, ആറ്റമിക് നമ്പറും ഈവൻ ആകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ലൈക്ക് C612 കണ്ടോ, ഈ കേസിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവം, 816 എന്നൊക്കെയുള്ള കേസിൽ രണ്ടും പെയറപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ C6ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, മാസ് നമ്പറും എന്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പിന്ന് പെയറപ്പ് ചെയ്യാതെ വരുന്നത്. കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓഡ് നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ബോത്ത് atomic number and mass number are even, I is equal to 0. Atomic number odd, mass number even ആണെങ്കിൽ I is an integral value. Then both odd ആണെങ്കിൽ it is a fractional, mass number odd ആകുന്നു, atomic number ഓഡോ ഈവനോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ലൈക്ക് ഇത് 1H1, ഇത് 613 ആണ്. ഈ രണ്ട് ആളുകളെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, I വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ്. സോ NMR ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതുപോലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ, ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ, ഇത്തരം ആളുകളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് NMR സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ടെക്നിക്. സോ തിയറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഓക്കെ, ദിസ് I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന ന്യൂക്ലിയോൺസുകൾ ലൈക്ക് ബാർ മാഗ്നറ്റ്, ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റ്, ദേ ബിഗിൻസ് ടു സ്പിൻ. Okay, in the presence of no external magnetic field, what happens? Okay, if there is no magnetic field, they spin in random directions. Okay, but when we are applying an external magnetic field like B0, what happens? The nuclei or the proton align themselves in 2 ways. One, if it is the direction of external magnetic field, there are 2 possibilities. Some of the nuclei align in the direction of the magnetic field, whereas some of them align in the opposite direction of magnetic field. 2 possibilities. So this happens only in the presence of an external magnetic field. That is an important thing. Okay, so there are 2 possibilities. Okay, this is the thing. If the bare nucleus is placed without the external magnetic field, the nuclear spin is degenerate and it will show only one value. And when we are applying field, what happens? Some of the spins align in one direction and another direction, so that the energy difference increases, and we will be getting 2 energy state. One is having I is equal to plus half, that will be have the lower energy. The nuclear spin which is aligned in the direction of magnetic field will have the lower energy, or it is up spin, or it is called alpha spin. And one which is aligned the opposite direction of a magnetic field, it will be minus half or down spin, or it is designated as beta value. And the number of spin state is calculated by the equation 2I plus 1. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, this I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകൾ
they are begin to behave as tiny bar magnet. Okay, so they produces magnetic moment. Okay, then what happens? They have a tendency to spin around its own axis. Sorry, so its own axis, so it will presses around the axis. Okay, it will presses around the axis, and that movement is called precessional motion. And the frequency, then precessional frequency is the number of revolution per second made by the magnetic vector of the nucleus around the external magnetic field. So this is the external magnetic field, and your nucleus spins like this. So all together we will be getting a cone shaped structure, and that is called a precessional movement or motion. And that precessional frequency, number of resolution per second, that is directly proportional to the external magnetic field B0. So which is given by, so this is the energy splitting. We have discussed it all already. And the precessional frequency gamma, frequency nu is directly proportional to B0, which is equal to gamma B0 by 2 pi, where B0 is the external magnetic field, gamma is the gyromagnetic ratio. Okay, so it is the ratio between nuclear magnetic moment I and angular moment value. Okay, then what is, okay, as the term NMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മളിപ്പം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദാറ്റ് അനദർ ടേം വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് റെസോണൻസ്. എന്താണ് റെസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസോണൻസ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒരേ രീതിയിൽ വരിക, മാച്ചിങ്ങിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റെസോണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയാനുള്ളത്, ഈ NMR, നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട്, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് NMR ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തു, ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. NMR സോൾവെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളാണ്. അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ NMR ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബുണ്ട്, അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ NMR മെഷീനിൽ വെക്കുന്നു. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് NMRലേക്ക്. ഒന്ന്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, B0 എന്ന് പറഞ്ഞ്. നമ്മൾ നിങ്ങളെ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര ടെസ്ലയിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, രണ്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സോഴ്സ്. Okay, clear ആണല്ലോ? Then what happens? Okay, when external magnetic field is applied, the tiny bar magnet or the proton begins to precess about its own axis, and it shows a particular frequency which is called a precessional frequency. Okay, and when this precessional frequency matches the radio frequency given by the NMR instrument, what happens? Or the radio frequency, external radio frequency and the precessional frequency are in resonance, energy transition occurs. So that is the term resonance. ഈ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലോവർ സ്പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആള് പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അത് എന്താവുന്നു? ബീറ്റ സ്പിന്നിലേക്ക് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ അബ്സോർബിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി, which is the energy difference between two that you already know. Okay, അതപ്പം എവിടെ എത്തുന്നു? മുകളിലത്തെ സ്പിന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ റെസോണൻസിലാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആൽഫ സ്പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിന്ന് മാറി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഡൗൺവേർഡ് ആവുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാര്യങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി പോകണം. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് for recording an NMR spectra, what we are doing, we are exposing the protons of an organic molecule to a powerful external magnetic field. Okay, first one magnetic field like expose ചെയ്യുന്നു. Then what happens? The proton begins to spin like a tiny bar magnet, and that protons presses with the different frequencies. Okay, different ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൽ. അവരെല്ലാം പല രീതിയിലായിരിക്കും പ്രസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആൻഡ് വി ആർ ഇറേഡിയേറ്റിംഗ്, ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ബീം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ഇറേഡിയേറ്റിംഗ് ദിസ് പ്രോസസിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ് വിത്ത് റേഡിയോ ബീംസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്
frequencies, then what happens? These protons move from promote from one aligned state to opposite state, and that absorption energy is recorded in the form of NMR spectra. This is a typical type of NMR spectrum. Okay, we will discuss it later. So this is a type of NMR spectra, TMS. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും. സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ, ഫ്രീക്വൻസി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ NMR spectrum. Then another term is there in your syllabus, which is called relaxation phenomenon. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ലോ സ്പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് സ്പിന്നിനകത്ത് ലോവർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ, അത് റെസൊണൻസിലാകുമ്പോൾ ദേ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ. ദെൻ ഇവർക്ക് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല, ശരിയല്ലേ? റിലാക്സേഷൻ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് they move back to their lower position. So that is called relaxation. Okay, by lowering the energy but without the emission of radiation. തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ആ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ റിലാക്സിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റേഡിയേഷൻ ലൈക്ക് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ദെൻ ഈ എനർജി എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഒരു എനർജി നമുക്ക് ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ എനർജി എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദെൻ എനിവേ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? റിലാക്സേഷൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് റെസൊണൻസ്, വാട്ട് ഇസ് റിലാക്സേഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി പോകണം. റെസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോണുകളാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിഗിൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താണ്, അത് ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ദേ ബിഗിൻ ടു പ്രോസസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ പ്രോസസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും. If that frequency matches the radio frequency given by the NMR instrument, what happens? It promotes the lower energy spin to higher energy spin. Okay, downward upward എന്നല്ല, lower to higher എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് by absorbing a radiation, that absorption spectra is recorded and this fellow is moving down. Okay, ദെൻ ആ എനർജി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണുള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എനർജി പുറത്ത് കളയാം. ഒന്നാണ് സ്പിൻ ലാറ്റിസ് റിലാക്സേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ റിലാക്സേഷൻ. Then another one is called spin relaxation, which is called transverse relaxation. So what is spin lattice relaxation? നിങ്ങളുടെ ഹയർ എനർജിയിലിരിക്കുന്ന സ്പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിലാണ്, നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകാം, മറ്റ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ലാറ്റിസിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകാം. മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ എനർജി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റത്തിലേക്കോ സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എനർജി അവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്പിന്നിലുള്ള ആളുടെ എനർജി ലാറ്റിസിലുള്ള സ്പിന്നിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്പിൻ ലാറ്റിസ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് സ്പിൻ ലാറ്റിസ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം T1. Okay, that is called the longitudinal relaxation. I hope it is clear. Okay, I'll share the slides in Google Classroom so that you can read. I will give you the note. Then what is spin relaxation, which is called a transverse relaxation? So it's a second type of relaxation process which involves what is ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ടു ദ നെയ്ബറിങ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു സ്പിന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നൊന്നും പറയില്ല, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും, തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പിൻ എനർജി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സ്പിൻ റിലാക്സേഷൻ. നമ്മുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സ്പിന്ന് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പിന്നിലേക്ക് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതിനാണ് സ്പിൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് T1 ആൻഡ് T2. When spin lattice relaxation is T1, spin relaxation is T2.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ NMR സ്പെക്ട്രം കാണുമ്പോൾ കഴിയാം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പീക്കുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ NMRൻ്റെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പീക്ക്, ഇവിടെയാണ് ഈ പീക്ക് ബ്രോഡനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പീക്ക് ബ്രോഡനിങ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ നമ്മുടെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം T1 T2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ടൈം റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ബാക്ക് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ടു ലോവർ, അത് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ഷാർപ്പ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ്. സോ ദ എനർജി ദാറ്റ് റിലേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഹൈസൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4π ഓർ h ക്രോസ് ബൈ 2π, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. വേർ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ന്യൂ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് as ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി, or delta nu is inversely proportional to delta t. So delta t value or t value large ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഷാർപ്പ് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കാണിച്ചു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും എന്തിന് വരുന്നത്, ഈ NMR സ്പെക്ട്രത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് NMR, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണത്, പിന്നെ സ്പിൻ റിലാക്സേഷൻ എന്താണ്, റെസോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. താങ്ക് യു.